tupo na brother ambaye niwe tu mkweli tumekuwa tukijaribu kutafutana. Yani nimekuwa nikimwambia sana Tira, hakikisha katika watu ambao mwaka huu usiishe bila sisi kuzungumza nao ni Sniper Montana, kwa sababu amefanya kazi kubwa sana kwenye kiwanda. Kwa hiyo inabidi tukae naye chini ili tuzungumze naye kuhusiana na umuhimu wa elimu ya biashara katika kiwanda cha muziki. Tutakaa kwanza hapo, lakini kabla hatujakaa tujaribu kufahamiana kidogo. Brother, karibu sana. Asante sana. Mambo vipi? Mzuka sana. Leo mara yangu ya kwanza leo kufika Times, lakini sio mara yangu, yani mara yangu ya kwanza kuhojiwa kufanya interview Times, lakini sio mara yangu ya kwanza kufika Times. Kwa hiyo nadhani tuna mahusiano pia mazuri sana na wakurugenzi. Na nafanya kazi nzuri sana, especially kuhakikisha kwamba tasnia ya muziki na tasnia ya burudani ambao tumeinvest on naipeleka ulimwenguni. Hongereni sana. Asante sana brother. Na nanyi pia mnafanya kazi kubwa sana kwa sababu mmekuwa mnahakikisha kwamba kitu ambacho watu wanakihitaji wanakipata. Absolutely. Unajua hiyo ndo biashara. Biashara si kuzungumza tu. Bidhaa ambayo inatakiwa inapatikana vipi? Ndio investment inakuja hapo ndani. Mimi nataka nijue kitu kimoja, kwa sababu umesema so mara ya kwanza kuja Times. Ulipokuja mara ya kwanza ulikuja kufanya nini hapa? Unajua katika biashara yetu ya muziki, lazima biashara yetu ya burudani, entertainment lazima kuwe kuna segments tofauti, yani kwenye upande wa media, kwenye upande wa wasanii, kwenye upande wa producers, kwenye upande wa kuandaa matamasha, lazima kuwe kuna watu tofauti, lazima ufahamiane nao. Na media is one of a very key element, especially ikija kwenye kuhakikisha kwamba audience ya watu unayohitaji specific katika shughuli maalum, basi lazima uhitaji media. Kwa hiyo Times nadhani tulishafanya nao kazi miaka ya nyuma kwenye shughuli. Nakumbuka 2017 mwezi wa 9, nakumbuka ilikuwa ni Fuse ODG. Yes, wakati wa Fuse ODG I was part of the team, na nadhani it was one of the most successful events kwa wakati huo. Ilifanyika pale viwanja vya ustawi wa jamii. Yes, kwa hiyo aliperform. Yes, niliperform pia mimi. Uliperform Niliperform na Makuchali Foundation. Okay. Nice. Kwa hiyo wakina Vanessa Mdee wakati huo, umeona. Kwa hiyo na sisi tuna partnerships tofauti na media houses na makampuni mengine binafsi. Kwa hiyo kuanzia muda huo mpaka sasa hivi bado tuna maintain mahusiano na wakurugenzi. Yes. Nice. Mimi nitaka kujua wazo la kuanzisha Straight Up Vibes ilitokana na nini, na tuliona mapungufu gani mpaka tukasema no, tupushi? Okay, professionally I'm a lawyer, ni mwanasheria. Okay. Kwa hiyo nakumbuka wakati miaka ya nyuma kidogo nimemaliza masomo nikarudi, nilikuwa nasoma nje kidogo, nimerudi nimeona wakati huo pia tulikuwa tunafanya I used to be a DJ part time, you know. Kwa hiyo tulirudi na tunaandaa matamasha tofauti kule. Nimesoma Malaysia pia. Kwa hiyo bachelor's langu Malaysia wakati ule, nakumbuka tulikuwa tunaleta wasanii kutoka Tanzania, kina Mbwene, Kenya kina Nonini au Amani, and then tukaanza kwenda Nigeria, kina Davido, Dibanj, wakati huo miaka ya nyuma sana, kwa 2004, 5, 6 around those ends. Kwa hiyo kule tukatengeneza network nzuri, kwa sababu nilikuwa na partners wangu wengine ambao mpaka sasa hivi bado tunafanya nao biashara, ambao wameamua pia nao kuinvest katika biashara ya burudani. Na network kubwa ikatokana kule, na especially kwenye upande wa West Africa. Okay. You know? Okay. Tulivyorudi fanya kazi kidogo, lakini at the end of the day music is in the blood, music katika damu. Na tunatoka tunaenda out, we see tunaona kuna gap kwa sababu ile experience na exposure ambayo tulikuwa nayo. Nikaenda Uingereza kidogo, nikakaa nifanya masters yangu, nikarudi and nikaona still there's a big gap on the entertainment business. Of course kuna watu wanakuwa wanafanya, lakini
naamini kabisa today is to do. So ukitaka kufanya kitu lazima pia udare, hata kama watu walikuwa tufahamu at that particular time, lakini we still had a network. Tulikuwa bado tuna watu wetu ambao tuna network nao. Tukaanza mdogo mdogo, tukaanza kupambana. Tulikuwa tuna sehemu yetu inaitwa Ambassador Lounge pale the JB Belmont. I partnered up na kina Steve B, kina Muli, kina Feti at that particular time. Tukawa tunafanya regular nights kule. And then from there I got a bit bored. I wanted to do experiences. Unajua kufanya event is an experience. So how do we tunafanya vipi an experience ambayo ikawa very unique, ikakaa kwenye vichwa vya watu, the look and feel, you know, the type of music selection, the type of people ambao watu gani, audience gani we want to target at that particular time, you know. So I quit whatever I was doing in terms of my career at that time, kwenda kuinvest katika business ya entertainment, you know. Na I don't regret, kwa sababu at that particular time unajua mtu anajitafuta, you know, naona okay fine, alhamdulillah napata riziki hiyo ndogo, lakini tapambana na, lakini kwa katika generation ambayo you want a fast life at a very fast pace, unajua. Kwa hiyo at that time ilibidi tukae chini tuangalie, okay, how do we start apart from music, kupiga kwenye clubs or lounges or whatever, how do we create something that is different, something that can touch people's hearts and minds and souls? How do we create an identity and change the culture, be trendsetters, you know? Tunawezaje tuka position Tanzania differently kwenye upande wa entertainment pia, au sio? So Straight Vibes was born tangu tuko Malaysia and whatsoever, lakini when it came here then it became a beast, kwa sababu tulijipanga kwanza in terms of the structure. Naamini siku zote na ni usemi wangu, hata nikiwa na vijana wangu nawaambia, there's nothing impossible to willing heart. Hakuna kitu kinashindikana kwenye moyo unataka kufanya, hakuna. Ukitaka kuwa daktari sasa hivi utaenda utasoma, utachana na mambo yote ya kidunia na kimaisha, utaenda utakuwa daktari. Ukitaka kuwa mwanasheria, utakuwa engineer, you want to be a presenter, lazima uweke efforts. You have to have a passion, lazima uweke efforts, juhudi katika kile kitu unachokifanya. Na matunda yake utayaona, labda sio leo lakini probably in the near future. Na you will never give up. Hakuna kitu kama kukata tamaa. Kila process unayokwenda unapata changamoto, you get challenges. Fanya event, watu hawaji, unarudi nyuma, angalia okay, where did I go wrong? Sawa, tunajipangaje tena? You do another event, probably unapata watu, they give you feedbacks. Take everything, never turn any loss, I mean turn every loss into an investment. Mageuza ile hasara iwe ni ndio uwekezaji wako, because ile hasara unaipata, unapata uchungu na unaendelea, unapambana, unarekebisha, you rectify accordingly and then you grow. So baada ya pale then brands started seeing what we're doing. Fanya activities, you mbala mwezi, you unafanya hayat, you unafanya wapi, you know. You get minimal people, watu wachache wanakuja, lakini unaona it's different, the setup is different, the music selection is different, kwa sababu it's not only about muziki, it's not only about the alcohol, it's about the full ambience. Kwanzia mtu anavyoingia, the reception on the event, the look and feel, the service ambayo anaipata pale anapoingia. How do you position someone akaingia kwenye activity yako akafeel kwamba okay, so today at least I feel like I'm a different person. I feel, unajua sisi tunaishi sometimes katika fantasy worlds. Sometimes you fantasize to be in a certain lifestyle, but you can't. So we bring that lifestyle into you. So we think, okay, so how do we turn a Paris probably fashion week in Tanzania? So we came up with something called Monte Carlo Classic. Tulifanya na Kizz mwaka 2016. You know, so Monte Carlo is one of the most expensive cities in the world. Very rich in terms of cars, lifestyle and so forth. So we made everybody dress up, suit up, clutch and blazer, tie, suit, nini, unajua, on a rooftop at a chemical, you know, revolving restaurant, and you just felt flamboyant at that particular time. So it's a certain life ambayo hata kama hauwezi kufika kule,
lakini on that particular day you feel like you're in Monte Carlo with the casinos and so forth, and you know, vitu kama hivyo. And then we had Kizz Daniel the first time tulifanya naye shughuli ambayo ilikuwa ni mwaka 2016, and it was really nice and so forth. Na tunajaribu kuwa very creative in terms of the themes za activities tunazozifanya, i portray a certain lifestyle, you know. Kisikia Stardom ile ambayo tulifanya na Burna Boy. Stardom ni it's being ultra famous. So ukifika at a stardom status, it means you're top of the top. So kwanzia talents, artists ambao waki perform on that particular stardom, the artists that have done really well on that particular year. And at that time Burna had alikuwa na ile African giant, you know, and he was really making waves across the world. Now I was like, okay, so how do we bring equity in terms of the business? How do we, apart from the equity, like, you know, how do we so we had different objectives nakumbuka on that particular year why we did Burna Boy. Kwanza, we wanted to have equity in terms of our business, grow salience, top of the mind across Tanzania and countries East Africa, and then position Tanzania as an entertainment hub across East Africa and probably Africa and probably the global scale is concerned. By doing that, we have to engage and associate na wasanii pia wakubwa kutoka nje in Tanzania and outside of Tanzania. Kwa sababu when you have a person like Burna Boy coming in and posting and enjoying your show, and you know, in other markets will see, okay, so Tanzania, there's a Zanzibar, wow, so you know, it looks like it's a beautiful city. All right, and for the first time we had digital payment solutions. People paid by digitally, so it was a transformation kwenye upande wa entertainment in Tanzania. Zamani we used only paper tickets, lakini at that particular event everything was fully digital and it was very successful, you know. Now by it being digital, it means you get to monitor all numbers, you get to monitor your clientele, you get to collect data at the same time. Lakini it was an experience as far as wale consumers are concerned. So everything falls into a full 360 experience. And I think hata Burna mwenye alifurahi sana. Nakumbuka of course bila kidogo mic. Na ilitufungulia milango pia kutoka outside the country. Kuna watu walifanya bookings kutoka Dubai, kutoka Malawi, South Africa, ambao wali just book online, Switzerland, ambao wote pia walibook almost online 17 countries. So we had almost 17 different bookings from different countries. So you can monitor from you can monitor when everything is digital. You can monitor. People call. You receive a call from South Africa. Oh, the African giant is coming. I want to book a table. I want to do this. So that is entertainment tourism. People fly in. They live. Wanacha riziki hapa. From hotels to whatever they're spending. You understand? Kwa hiyo it is quite a broad business, quite a broad industry. Na pia nadhani pia serikali pia inaiangalia sasa hivi entertainment tourism, the entertainment aspect kwa jicho tofauti kabisa. Na ni jicho ambalo pia lazima waangalie jinsi gani ambapo waweza kuwekeza zaidi katika na kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa empowered. Nakumbuka nilienda kutoa lecture NCT pale College of Tourism, ambapo vijana wanajifunza course ya masuala ya events management and so forth. So we didn't learn about events management, lakini for us it was more practical. Lakini for ile practicalism yetu so wale wanajifunza theory, so you had to go and give them that reality, the real world of being an events manager, on how you kwanza structure when it comes to managing your team in terms of human resource, lakini an event, how do you get to manage such artists, like, you know, unakumbuka litokea big issues kati ya sisi na Kizz Daniel, remember that show? Lakini at the end of the day pale hekima, busara lazima zitumike, kwa sababu at the end of the day you need relationships with these artists, lakini pia you need to be a patriot of your country kitokea shida kama ile, lakini pia at the end of the day you need to value your people ambao wamekuja pale na they had a certain expectation, you know. Ngoja ni jump in hapo. Okay. Kwa sababu ile issue ilitufanya tukazungumza sana kama wadau. Lakini leo tupo na watu ambao wao ndio sasa hivi naweza nikasema nambari moja kwa Afrika Mashariki kwa kuweza kutengeneza matukio makubwa ambayo yanawachukua wasanii kutoka ukanda huu. Absolutely. Na
Straight Up Vibe kwa kweli mnafanya kazi kubwa sana. Hakuna tamasha, hakuna mtu ambaye tumemkosa. Yaani hakuna mtu ambaye tumemkosa ambaye tunamhitaji. Maana sidhani kama watu wanamhitaji Lil Durk kwa Tanzania. Lakini ni msanii mkubwa. Ila kuna uhitaji wa watu na wale tunaohitaji tunawapata. Kabisa. Nini kilitokea siku zile na Kizz Daniel? Masuala ya nguo, tulisikia vitu vingi sana. Najua imeshapoa lakini niambie ukweli. Okay, so mimi siwezi kuliongelea ile swala kwa sababu it's already done. It's already done and dusted. Kimsingi niseme ukweli tu kwamba hekima na busara zilitumika sana kuhakikisha kwamba pande zote mbili kuhakikisha kwamba kwanza Kizz Daniel does come back and perform. Unaelewa? Na whatever happened, he apologized to the people of Tanzania. Na I appreciate him kwa sababu he was bold enough kurudi na kutena kufanya another sold out show. You understand? So kuna vitu vingi unajua vinakuwa vinatokea behind the scenes kwenye hizi shughuli. Na behind the scenes kama endapo tungeamua kuzirekodi, basi inahitaji mtu kuwa na humility, inahitaji mtu kuwa na ability ya kuweza kuvumilia vitu vingi sana, because unajua mtu anakwenda na expectation ya kwamba I want my activity we hivi, lakini you face challenges. Sasa as a leader you can't panic. Once you panic, everybody panics. Kwa hiyo lazima uwe very composed na lazima utumie busara na akili nyingi jinsi ya kuweza kusawazisha mambo ili yaende sawa. Unaelewa? Na kwa wakati ule pia ilikuwa ni mtihani mkubwa kwa sababu sisi kiukweli our strength is our people. Kweli. Unaelewa? Na ukiona mtu anaumia na mtu mwingine ana go very violent on social media, ni kwamba kiukweli naye ameumia kwa sababu haki yake kimsingi amekuja whole night ataka kuona kitu fulani, he had a certain expectation. Unaona? Kwa hiyo sisi tulipambana juu chini. Lazima the show has to happen, na ilifanikiwa. Na ni marafiki. Baada ya pale I flew out, I went to Malawi. Aliniita, we had a good time, tuliongea na to already mended a lot of things. Now that is for the people of Tanzania. Now you never know, anaweza karudi tena probably next year or so. Nice. Na bado we're still very much in talks. Hivi kumbukumbu zangu ziko sahihi kama umeshafanya muziki pia? Yes. Kabisa. Yes, yeah. Kama kumbukumbu yangu iko sahihi, wewe ni moja kati ya marapa ambao nimeshawahi kuwapenda. Yes, nakubali kazi zenu. Asante sana. Nalikumbusha mbali. Nakumbuka na wakina Jostrins na nini na vitu kama hivyo. Ni safi sana. Umeswitch kutoka pia hata katika kufanya muziki na hatimaye kuweza kuandaa matamasha. Absolutely. Kwa hiyo unajua usanii lakini vivyo pia unajua jinsi ambavyo ya kuweza kuendesha matamasha. Naam. Katika kudili na watu kama hivyo wa nje mbalimbali, na maana tunapata experience tofauti sana. Unaona kuna vitu gani ambavyo pia hapa inabidi tuvizingatie, au kuna kipi ambacho unajifunza kwa artist hao wa nje ambao mara nyingi unakuwa unawaleta? I think discipline. Unajua discipline ya kazi, unajua at the end of the day if you're not disciplined siku zote chances zako za kuexcel zaidi inakuwa ni mtihani kidogo. Wasanii wa nje wakija most of the times tunakuwa tuna itinerary zao hata ndani kufanya nao kazi, na sisi we have our own ways of working. Na wakati wasanii wote wakubwa ambao tunafanya nao kazi wanaojua kabisa we have our own ways of working, kwa sababu tayari na experience ya kufanya kazi na wasanii wa nje, we bring it here. Sawa, Omarion wale tuleta Omarion 20 something, yeah, very strict in terms of time. Ile mshasema performance time is 2, it has to be 2. If there's anything, communicate prior. So sometimes tunafanya nao sisi mention names, specific time you have to come for the show, anachelewa wakwetu. Unaelewa? So discipline, it has to start within you. Ukitaka kuwa na kujiposition mwenyewe uweze kuheshimika pia nje, sawa, everything starts with you. Upande wa discipline yako, time management yako, the management itself, na hata management pia nasemaga sio management sio mtu tu akwenda kusign mikataba kuchukua pesa kurudi. No, management has to be a person ambaye anamuongoza msanii katika the right direction kulingana na zile objectives walivyoziset mwaka huu. Sisi tuna vision ya hivi, tuna mission ya hivi, so this is what we see and this is how we are going to accomplish, na lazima kuwe kuna structure on the way we are going to accomplish. Sawa, kwa mtengenezea misingi msanii
aweze kuwa ni msanii ambaye kila baada ya muda anaongezeka kithamani. Kwa hiyo kuna vitu vingi nadhani Yes, ebane, kama ndo kwanza unatujoin unasikiliza bado Maisha Remix ya Times FM Radio, na tupo katika dakika za ziada za nyongeza ambazo tumefanyiwa tu ihsani na maungwana. Kwa baba nasikilizeni kwa sababu Sniper Montana amekuja zake ametulia hapo, basi zungumzani naye, chukua dakika 10-15 mmalize. Sasa brother, twende moja kwa moja katika issue ambayo imekuleta hapa. Tutumie huu muda ambao tumeubakisha kupata pia baadhi ya mawazo, lakini pia elimu kutoka kwenu, kwa sababu ndio experience yenyewe. Nataka nijue wewe, kwa namna ambavyo unavyoifahamu hii biashara, unadhani umuhimu wa elimu ya biashara katika kiwanda cha muziki upoje? Yani wewe binafsi upoje? Kwa sababu umesema umeenda mpaka vioni, umekutana na watu ambao wanajikita katika hayo madude, maana kwa kusoma, kuelewa, lakini umuhimu wa elimu upoje? Ni muhimu, na ndio maana nadhani serikali pia imeinvest katika hiyo, kwa sababu kuna ile National College of Tourism ambapo watu wanajifunza masuala ya events management. Lakini nadhani pia wakitoka pale unapata changamoto pia kuweza kupata ile practicality of it. Wanaishia kwenda katika sekta zingine. Lakini ni muhimu kuelewa, kwa sababu ni biashara, it's business kama biashara nyingine yoyote. Kwa hiyo nadhani tayari serikali na watu wengine binafsi, unaelewa, wangeamua pia kuwekeza katika kuwafundisha na kuelimisha watu masuala ya the music industry, the entertainment industry, kwa sababu it is quite a broad industry, na pia ina pesa, ina riziki, unaelewa. Kwa hiyo na sisi, mimi nadhani na watu wengi ambao wako nyuma yangu, ambapo pia wanapata riziki kupitia biashara ambayo tunaifanya. Kwa hiyo nadhani sijui nimekujibu swali lako sahihi. Nakuelewa. Na pia tukizungumzia entertainment, sio kwamba masuala ya muziki peke yake na concert au nini, bali tunafanya pia more than that. Yeah, absolutely. Kwa sababu tuna deal na brands tofauti. So more of tunafanya a lot of strategy kwenye upande wa brand buildings, unaelewa. We do a lot of strategy for different companies, you know. Tuna creative team yetu pale ambayo tunakuwa consulted kwa ajili ya kufanya activities tofauti na brands tofauti. Yes, kwa hiyo it's not only about kufanya matamasha and so forth, hapana. We are fully a 360 events management company, lakini pia still we are creative hub ambao tuna deal na brands and talent management. Kwenye upande wa talent management, kwa misingi kwamba we manage talents on behalf of our clients. Let's say a certain brand wants to do a certain activity, let's say if it's a symposium au iwe ni a team building talks or iwe ni town halls, nataka motivational speakers, unajua, we always book these talents for different clients. Kwa hiyo it's more than just kwenye upande wa wasanii. Yeah. Okay. Yeah. Vipi kwenye swala zima la kusimamia wasanii, umewahi kufikiria hilo au kufungua hata lebo? Kiukweli kabisa, nimekuwa na wasanii na nimekuwa katika mazingira ambapo I've always been a friend na wasanii wengi tofauti, na wengine wameto approach katika hiyo aspect ya kufungua labels na nini, lakini unajua lazima ujue limitations zako katika na strength yako. Management sio kitu rahisi. Na nakuta pia labels nyingi hapa Tanzania ni chache ambazo zimeweza kuprosper na kweli kuongeza thamani katika wasanii, na wao pia kwa wenyewe kupata thamani kutoka kwa wasanii. Kwa hiyo sisi kwa sasa hivi of course lipo, lakini sidhani kwa sasa hivi lipo katika uwezo wetu as of now, kwa sababu unajua katika biashara yoyote you can't do everything. You can't do everything. Huwezi fanya kila kitu, lakini you always have to push harder katika ile strength yako ili uweze ukajidhatiti na kujiwekea
misingi mizuri ya leo, kesho na mtondogoo. Yes. Mambo ni mengi tumezungumza hapa, ikiwa pamoja za kuchezea za uso pia unapokuwa umeandaa show. Kabisa. Ni mmoja kati ya watu ambao nishachezea za uso pale Zanzibar, ngome kongwe pale. Nikajikuta kuna watu kama 10 tu pale. Ndio show moja na banana pale. Lakini nikagundua sikumshirikisha wenyeji wa pale. Tulikuwa tunaandaa matamasha mwanzo wakawa mazuri, afu baadaye nikafanya mimi mwenyewe kichwa kabisa. Kabisa. Sasa tukaangaliana tu pale ikawa kweli. Unawezaje kuhakikisha kwamba vitu gani vya kuzingatia ili tupate matamasha ambayo yana outcome nzuri? Kwanza lazima hiyo tamasha lazima liwe lina objective, you know. So ukiwa let's say kama unaenda Zanzibar, unataka kwenda kufanya shughuli pale ngome kongwe, naamini sana sisi tunafanya shughuli nyingi tofauti na mikoa mingi tofauti. First thing, lazima I have to identify the biggest player in that particular market. Who is the most reputable, influenced promoter or event organizer katika that particular market, iwe ni Arusha, iwe ni Mwanza, iwe ni Kahama, unaelewa. Sasa yule ni mtu ambaye atakupa mwongozo. Utamsikiliza mechanics gani anatumia ku advertise katika shughuli yake, magnitude gani ya shughuli ambayo ameweza kuifanya, na wewe utaanza from there. Sasa wewe itabidi ukae chini ustructure, okay, so wewe unatumia mechanics gani za communications endapo unataka shughuli yetu yafikie watu. Is it the social media? Is it the traditional media? Is it the printed media? Is it the PR, PA? Kwa sababu kwa mikoani pia is different in terms ukitaka ile content yako iweze kuwafikia watu. Lakini pia kwa huku unajua, especially katika hii mikoa ambayo let's say Arusha, Mwanza, Dar es Salaam na mikoa tofauti, of course I'll say Tanzania in general, sasa hivi social media is one of the most key and essential element, especially kija kwenye masuala ya communications, you know. Lakini kuna sehemu zingine pia yafikii. Ukija kwetu sisi tuna mechanics, tuna tools, we've created our own tools ya jinsi ya kuwafikia watu. Tukitaka kufanya shughuli kesho ya watu 500, watu 1000, tunajua jinsi gani ya kuifanya, kwa sababu kwanza investment yetu over the past couple of years has been in data. We've been collecting data. So data is one of our tools. Tunajua kabisa we have a certain segment of people that consume certain kind of drinks, they live a certain kind of lifestyle. These are people ambao wana earn certain kind of money. Hao ni watu ambao ni aspirers, tusharisha segment, aspirers, amplifiers, advocates, watu ambao fresh graduates, just got employed, kuna certain lifestyle wanataka kuishi, lakini bado they don't have the magnitude of that spending to do such kind of to live such a lifestyle. Tayari tusha segment. Kwa hiyo data collection is very key. Collect data and then understand the consumer behavior. You have to build a dream team. Lazima your dream team is the winning team. And you have to empower your team. Make them accessible, make them reliable, make them accountable, and make them give everything in terms of making sure kwamba a specific activity au tamasha linafanikiwa. Unajua lazima una state manager, lazima uwe na entertainment manager, lazima uwe na flow manager, lazima uwe na creative, unatoa deal na visuals, lazima uwe na watu wa security. Kila moja pale lazima umtask and trust them. Wakosea always narekebisha, but if you don't trust them, you will never micromanage an event. So hivi nafika kipindi I'm not even on ground. Everybody knows he's in her task. Anajua kabisa kuna mtu ambaye anadeal na hospitality, kazi yake ni kupokea tu wasanii na kuhakikisha kwamba msanii yoyote either ni wa local au international, the same treatment anayopata international atapata. Kama ni backstage atapewa vinywaji, atapewa mataulo, atapewa drinks. He has to feel comfortable equally. Kazi yake ni kudeal na hospitality, kwa sababu as far as an artist, ili msanii, naambia kitu kimoja, mamake bana wakati anasafiri kuja huko alipata changamoto nchi fulani,
ikawa imeleta shida kidogo mpaka kufika kwake. Mimi napigiwa simu ilikuwa saa 11 asubuhi na yeye alikuwa ingia saa 2. Sawa. Tukapambana tunavyojua wenyewe ili kuhakikisha nafika at the same time saa 2. It was a very big challenge, siwezi nikaisema kwa sababu ishapita. Sawa. By the time anafika he was very tired na alikuwa amekasirika sana. Mama yake Burna boy mwenyewe. Burna boy mwenyewe, okay. Kutoka kile kitendo kilotokea kwa mama yake kwa kikamfrustrate kidogo nikapoteza mood yake. Yeah, lakini sasa alivyofika mama yake akasema for my son to give you a show there are certain things that you need to do for him. And once you do for him atakupa top show ili kumtoa kwenye makasiriko. Sawa. Na he did one of an amazing show. Kwa sababu you go extra and beyond. Hata kama ikiwa ni msanii wa Tanzania, local au whatsoever. Sisi we want to treat our artists equally. What I want is for them to come out and give what Tanzania, our people, a good show. For them to do that, they have to be in a mood. Msanii akiwa katika mood ya tofauti hawezi kukupa show nzuri. Yeah, so lazima umtengenezee mazingira awe katika mood. Kama anapenda kula pineapples, give him pineapples. Usije kumpa excuse amna pineapples. That is his choice, kashaandika pale kwenye rider. Rider yake amesema anataka kutumia kinanda aina fulani. If kuna changamoto yoyote, kuna team pale ya technical team ambayo inakuwa inawasiliana nao. Music director wao na technical team yetu. Kabla hajafika, we have a certain specific rider. Kama kuna changamoto yote lazima tunataka substitute. Wanawasiliana, substitute ni hapa. Kila mmoja amealign kabla ya kufika tayari wana certain expectation. Sasa inawezekana msanii amefika mpaka hapa anaenda kwenye sound check. Ile rider yake iko tofauti afu namwambia this is what we have. Definitely will not give you a good show. Sababu kuna vitu ambavyo tayari washakojipanga. Kuna vitu tayari. Kwa hiyo sometimes shows zinaweza zikavurugika kwa sababu tayari unamput off yule msanii. Unaelewa? Na sanaa ni kitu lazima kiheshimike. That's a creative art. So as far as yeye anakuja kukupa performance lakini kwake yeye pia akitoa performance na thamani ya msanii inaongezeka. Kwa hiyo wewe unatakiwa kumwandalia mazingira. Equity yako is based on what people will think of and will judge after the show later. Brother, asante sana kwa muda wako. Asante sana. Tumekuwa na wakati mzuri lakini nimeona ni mchache sana. Sasa itabidi to arrange interview baada ya show yako ijayo. Okay. Ili tukae sasa tuanze kuyazungumza mwakani kwa napozi. Mwakani. Sasa itabidi tukae hapo ili tuweze kuyazungumza mambo mapema, tupate talisali 1.5 hivi la kujadili tu ili swala ili watu sasa waelewe kwa upana. Mimi najua watu unaondoka lakini itabaki lawama kwetu. Jamaa kupata muda wa kutosha. Kwa hiyo itabidi tu arrange muda mzuri ili tuzungumze. Bana mitikisiko inafuata kidogo. Tumeongea vizuri sana na tumejua jina lake na kila kitu. Hatujapata jina lake. Nani pia kwenye kampuni. Like tumeongea sana huko. Mimi naitwa Dula, ni operation manager wa STR8UP Vibes. Abdallah. Cha mwisho kabisa Montana, lini tutaacha kusema ona majukwaa wenzetu? Majukwaa wenzetu, lini tutaacha kusema maneno? Yani kiukweli kabisa we have good production teams but we can do better. Umeelewa? Yale majukwaa ya wenzetu shekhe, investment inaoenda pia kwake pale. Sometimes ukiangalia tunachokiwekeza pia kwa hapa Tanzania bado. Kwa hiyo yale majukwaa ukiambiwa, so I'll tell you what, mimi nafanya kazi na watu wa Universal Music and different other booking agencies na watu madau tofauti on a global scale. Kulikuwa kuna event ambayo itakuwa kufanyika sometime last year ya sanii kutoka Marekani. I'll not mention the name. Lakini from the traveling party, from the production ambao walikuwa wanaitaka, the investment na ukiangalia the return on investment will never match. Yani it's a total different two worlds. Kwa hiyo unless watokee watu au organizations kubwa ambazo zitafanya for a cause, lakini as of now it's
bado mpunga mwingi unahitajika, too much. Kwa sababu a production of almost maybe 100 people, just bringing them kwanzia sound lights nani, hao ni producers, guys that will come in and produce that show for you. Bado sasa the technical aspect. Na sometimes pia nadhani kuna shows zingine kubwa ambazo tunahitaji pia watu kutoka nje waje wafanye production hapa. Yes, tunafanya kama marathon, you know, the dome experience zile. We have our external producers wanatoka nje wanakuja, they come and produce those shows. Yeah. So kwamba hatuna watu, lakini pia kwenye upande wa uwezo tunazidiana. Nishakuelewa bajeti. Revani anakuambia bajeti baba. Ogopa sana bajeti ndio uchai. Lakini tunaanza pole pole, yani nadhani pia mmeona yani miaka na miaka inakwenda, vitu vinabadilika. Kwenye setups zinabadilika, unaelewa? Yani we try to make sure kwamba sio sisi tu, pia na watu wengine, unaelewa? Kwa sababu unajua kwenye hii biashara pia, au kwenye biashara nyingine yote, au anything that you're doing good, JR, it means you're inspiring people. Yeah. Sawa. Na however you inspire, they will try and come in and take what you have na wataichukua on another level ambao walikuwa nayo. Ni kweli. Sawa. Kwa hiyo you're an innovator as well. At your own way. Kwa hiyo katika miaka ya nyuma things have been changing, na sasa hivi tunaona pia hata sisi tunaenda kwenye shows za watu wetu, au tukialikwa kwenye shows, yani you see there is a difference. Yeah, jinsi gani ambapo look and feels, engagements, and the way the shows are being run. Iwe ni matamasha makubwa, matamasha madogo, matamasha ambayo yako very intimate and so forth. Yeah. Sawa.